Lynn Townley. Another person was convicted at Liverpool Magistrates Court for engaging in controlling coercive behavior in an intimate family relationship. He was sentenced to 6 months imprisonment and a restraining order was imposed for 2 years. এটা আরেকটা কেস এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের জন্য ক্রাউন কোর্টের একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি যেখানে 2 বছর 4 মাস সাজা হয়েছে। এটা হলো ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের, যেখানে আপনার সাজা দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার, আমি গত প্রোগ্রামগুলোতে বলছিলাম ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হলো 6 মান্থস, এবং রেস্ট্রেইনিং অর্ডারও দিয়েছে আপনার এগুলোর পরে। তার মানে 2 বছরের জন্য রেস্ট্রেইনিং অর্ডারটা মানে ওর ধারে কাছে যাইতে পারে। রেস্ট্রেইনড অর্ডার, রেস্ট্রেইন করা, that you can't contact her or you cannot go with her or you cannot go to her place, different things আপনার রেস্ট্রেইনিং অর্ডারের মধ্যে সেট আউট থাকবে। এবং ওই 2 বছরের রেস্ট্রেইনিং অর্ডারের মধ্যে ওটা যদি কোনো ব্রিচ করা হয়, যদি সে ওইটাকে ভায়োলেট করে, দেন itself that becomes another offense and then that is again imprisonable offense. তাহলে রিভিউইং লয়ার, যে CPS লয়ার at the Crown Prosecution Service said, কি বলছিল তারা বলছে controlling or coercive behavior can have an extreme psychological and emotional impact on victims. Today's conviction shows that this behavior will simply not be tolerated. যে রিভিউইং লয়ার মানে CPS লয়ার, Crown Prosecution Service লয়ার, আপনার বলছে কি যে এই কন্ট্রোলিং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার ক্যান হ্যাভ এ এক্সট্রিম সাইকোলজিক্যাল এবং ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট ভিকটিমের উপরে আসতে পারে। তারা বলছে কি, no one has the right to restrict someone else's freedom. In this case, he controlled every aspect of his victim's life. He prevented her from seeing her friends and questioned where she had been if she came late. এবং আমি জাস্ট মেইন পয়েন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করতেছি এই কেসের থেকে। আপনার সে তাকে কন্ট্রোল করেছে, কিভাবে কন্ট্রোল করেছে, যে কোথায় যেত, যদি লেটে আসতো ঘরে, লেটের কারণটা কি, কেন লেট হলো, কোথায় গিয়েছিল, কি কারণে, সবগুলার ডিটেইলস আনসার দিতে হবে। He stopped the victim from using her mobile phone and controlled her social media, such as making her delete friends on Facebook. এবং সে তাকে স্টপ করছিল যে তুমি তোমার মোবাইল ফোন ইউজ করতে পারবা না, এবং তাকে বলছিল কি তুমি মানে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতে পারবা না, বা তার ফ্রেন্ড যেগুলো আছে ওই ফ্রেন্ড ডিলিট করার জন্য তাকে বলছিল। অ্যান্ড মেকিং হার ডিলিট ফ্রেন্ডস অন ফেসবুক, ফেসবুকের থেকে তার ফ্রেন্ড ডিলিট করার জন্য। এগুলো খুব পার্সোনাল ম্যাটার, মানুষের এগুলোর উপরে কন্ট্রোল করা, এগুলোর উপরে ইন্টারফেয়ার করা অফেন্স। তারপর দ্য হোম সেক্রেটারি টেরিজা মে, নাও প্রাইম মিনিস্টার, সে বলছিল কি, তখন সে হোম সেক্রেটারি ছিল, said domestic abuse by intimate partners or family members was a hideous crime that shattered lives. যে এটা hideous crime that shattered lives. থেরেসা মে আরো বলছিল কি তখন, she said she hoped the new law would protect from extreme psychological and emotional abuse. যে ভিকটিমদেরকে would protect victims, যে তাদেরকে প্রটেক্ট করবে যাদেরকে এক্সট্রিম সাইকোলজিক্যাল এবং ইমোশনাল অ্যাবিউজ মানে করা হচ্ছে, ওগুলোর থেকে ভিকটিমরা প্রোটেকশন পাবে,
because of this new law. The maximum penalty for the new offence in England and Wales will be 5 years in prison and a fine. শুধু 5 বছরের prison sentence না, up to 5 years এবং ফাইনও হতে পারে। আর এটা মনে রাখতে হবে যে ম্যাজিস্ট্রেটসের পাওয়ার হলো 6 months। যদি 5 ইয়ারের ইমপ্রিজনমেন্ট দিতে হয় তাহলে এটা ক্রাউন কোর্টে এই পাওয়ার আছে। কিন্তু অনেক সময় কাউকে যদি গিলটি স্বীকার করে অথবা গিলটি প্রুভ হয় ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে এবং ম্যাজিস্ট্রেটস যদি মনে করে কি যে তার পাওয়ার যে 6 months that is not sufficient for the magistrates, then the magistrates can send the case to the crown court. এটা আমি আগেও বলছিলাম, তখন ম্যাজিস্ট্রেটস বলতে পারে যে ঠিক আছে সে কনভিক্টেড হয়েছে কিন্তু আমাদের পাওয়ার আছে 6 মাসের, so we cannot give more than 6 months, so we are sending the case to the crown court to give the higher sentence than 6 months. Coercive and controlling behavior can include the abuser preventing their victim from having friendships or hobbies, refusing them access to money, and determining many aspects of their everyday life, such as when they are allowed to eat, sleep, etc. তাহলে এই যে কন্ট্রোলিং এবং কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার গুলো এখন অনেকগুলো জিনিস আসবে। কেউ যদি তার পার্টনারকে কখন ঘুমাতে যেতে হবে, কি খাইতে হবে, কখন খাবে, এগুলোর উপরে একটা কন্ট্রোল আনে, দ্যাট উইল বি অ্যান অফেন্স। এবং আপনার কেউর হবি যদি থাকে, তার একটা কাপড় চোপড় পরার বা মানে ফ্রেন্ডশিপ করার, বাইরে যাওয়ার, আউটিং করার, এগুলোর উপর যদি তাকে বাধা দেওয়া হয়, দেন দ্যাট উইল বি মেবি the offense under this new law. So very wide ranging, Lynn. Yes. Controlling and coercive behavior. So I just quoted one, the Theresa May, she is the Prime Minister now. So she was the Home Secretary at the time when the law came into force in December 2015. Yeah, that's all I can see it from this note. Yes. Yeah. Yes. I mean, it is, the law was meant to capture a large number of types of behaviour. But they sound possibly in isolation, maybe don't sound serious, but if you take this type of behaviour over a period of time and repeated acts, the cumulative effect on a particular individual is quite devastating, and that's why this law was considered to be necessary. And you've mentioned a number of the types of things, the types of behaviour that can be included, but in relation to studies about coercive and controlling behaviour, there's a lot of different behaviours that have actually come up that are common and that have been used to control people. So you talked about isolating someone from friends and family, monitoring of social media accounts. It may not sound perhaps in isolation to be something maybe that is that serious, but if it's taken over a period of time and it's sustained, it can start to have quite a big effect upon particularly an adult person. Obviously, with a child, there may be some monitoring and so on for good reason of social media, but with an adult who has agency, really, there's no grounds by which someone else should be monitoring what someone's doing on a day-to-day basis. And unless that has happened to you, perhaps it's difficult to realise just what an effect that can have on you and the cumulative effect on your mental and physical well-being. The types of acts that have been discovered that people will use in an attempt to control someone else and dehumanise them over a period of time, it is that you've mentioned about monitoring where someone is, monitoring time, monitoring whether they've been late, but it can go further than that. Not just the monitoring of online communications, but
spyware and things like that have been used, which takes it perhaps to yet a further level. So it's actually spying on someone, their whereabouts and their interactions on social media, but with an element there of quite considerable planning, but also set up in a way that the person doesn't know that actually that this is happening to them. And in the world that we live, where we have phone devices and communication devices, actually the communication devices can be used to monitor someone in a way that could never have happened before. For example, you have apps on the phone that will tell you where someone is in relation to where the whereabouts of their phone. So their complete day-to-day geographical whereabouts can be monitored by someone who wants to keep an eye on where they are and what area they're in. And also further spyware can come into social media and the actual phone itself. So there's the element of spying on someone, going about their everyday sort of normal existence. But at the same time, there's the other element that comes into this of depriving someone of the means to look after themselves. So, for example, if they are earning a living, depriving them of going to work or the ability to work, or at the same time, if they are supported within the family structure, removing those lines of support. There have been cases, for example, where perpetrators have taken steps to deny someone the availability of medical treatment or to go for any specialist services, possibly because this also has a risk that someone's going to report to a professional. That has been seen to have been done. And it can even just be things, again, that on the face of it maybe don't seem that serious. So constantly telling someone they're useless, they're worthless, other things that you could do to humiliate them or degrade them. You may not think possibly that this is criminal behaviour, but if it happens over a period of time within the right circumstances, it is caught by this legislation. And it does actually cross over from being what people might have thought previously as unpleasant or bullying. It actually becomes criminal. And that's where this legislation makes quite a big difference. Also forcing someone into criminal activity themselves, where they wouldn't have done that of their own volition, that can actually be, interestingly, be caught here as well. So, for example, an individual could be forced to do things such as shoplifting or neglecting or abusing their own children, or not disclosing things to the authorities such as abuse or neglect of children. All of that can now come in within this legislation. Also, taking someone's wages, benefits, allowances. Previously within some families that might have been considered the right of the more powerful family members, for example, to take control of the general family money. Well, provided that that's done with agreement and with the person's consent, that might be the way that families run their finances. But if it's actually removed from the person against their will, then actually that can also be caught within this legislation as well. So it's quite far-reaching, and things that people thought they may have a right to do within a family, it can now become criminal. So other things, damaging people's property, household goods, even if they're considered family property, if they belong to that person, and that's done again with a view to coercive control, then that can come within this legislation as well. Also preventing someone using public transport, going to work, or stopping someone attending school or university. If they're enrolled at school or university and they're prevented from going there by
by someone who falls within the definition here, someone that is in a family or an intimate Yeah, relationship. we'll come back to that one. That can Yeah. also be caught as criminal behaviour. Yeah. Thank you, Lynn. We have to go for a short break. দর্শক আমরা শুনছিলেন আমরা দুজনেই আমরা বলছিলাম কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের উপরে এবং কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার ইজ এ নিউ ল কেম ইনটু ফোর্স অন দ্য 29th of December 2015. আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।